Thank you, Dr. Satkiberrah Subramanian, for your presentation. Please, we invite the participants to prepare and write your question in the chat because we'll have time for question and answer at the end of the webinar. When we think about work organization, probably we immediately think of tasks, roles, and management. All this could directly affect worker health with poor structure, causing significant stress, burnout, and physical injury. Our next speaker will deliver his presentation. Mr. Michael Ertel studied at the Wolfgang Goethe University. He finished study of social science, political science, economics, international police, getting a diploma on sociology 1989-1992, completes postgraduate training in OSH management on occupational epidemiology at the University of Applied Science. Main areas of research, qualitative and comparative research on the regulation and police on psychosocial risk, with a focus on different stakeholder position, the role of worker participation and psychosocial risk managers, the relevance of national culture in risk perception and risk management, psychosocial safety climate, algorithms management. Please proceed, Mr. Michael Ertel. Thank you, Nabil. Could you move the slides? And by Adi? The presentation by Professor Jain. Yes, I am going to help you with the transition of the slides. Yeah. It's up. It's loading. Because before starting, I have to say, or will you say it, Nabil? Because it's I'm taking another presentation. Okay, so thank you, Mr. Michael, for replacing Dr. Aditya and supporting him. I will help you with the transition, so just let me know once you want. I start and then tell you when to move it. Thank you. So, dear colleagues, I would like to acknowledge the presentation and the work of Professor Disha Jain. He just, for family reasons, couldn't attend this seminar. I've collaborated with him over the last 20 years, so he asked me, and I was honored to take this position to present on behalf of him. And he's working at the Nottingham University Business School, and he's chair of the ICOH Scientific Committee on Occupational Health and Development. And just to start, considering the former presentation by Dr. Subramaniam, this is now a more theoretical presentation laying out the concept of psychosocial risks. And after that, I think we can think to combine the theoretical, the groundwork, with the more practical recommendations. So please, next slide. So this is the overview. To say something about the psychosocial work environment, a term that was defined in the Scandinavian countries in the late 70s, early 80s. Key definitions: the dimensions of a psychosocial work environment, psychosocial risk management, what Dr. Subramaniam already touched upon, intervention and conclusion. And on the right side, you see in last October at the ILO in Geneva, where the Geneva Partnership Commitment was signed. So that was a very good occasion to build a global network of evidence-based policy and practice on psychosocial health, which tries to initiate action at the global level on this important topic.
It was initiated by Professor Stuvialika. You see there standing, who is chairing the European Academy of Occupational Health Psychology. Next slide, please. So, as you can see, these are the main dimensions of the psychosocial work environment. As I said, a term that was invented in the Scandinavian countries in the 70s. On the left side, the macro context, policy, political context. Are there stable institutions in countries, social context, collaboration between workers' organizations, employees' organizations, role of NGOs, economic context, technical context, ecological context. Now we have the climate crisis. This then transforms to the overall policy context, labor market dynamics, and then we have the several dimensions of the psychosocial environment, which Dr. Subramaniam also already touched upon. These are the main functions based on the international established research on this issue over the last, I would say, 30 years. So mainly by Karasek, the demand control model of work-related stress, and by Johannes Sigrist, the model of effort-reward balance. And as Dr. Subramaniam also already told us, we have several, let's say, key dimensions, for example, in the British management standards by the Health and Safety Executive, mainly demand, control, support, relationship, interpersonal relations, role, and change. And all these factors then impact on basically two dimensions: the individual health impact, health, well-being, or illness, and organizational impact, mainly productivity. Next slide, please. There was a definition of the psychosocial work environment or of psychosocial factors at first time by a joint working group of the ILO and the WHO about 40 years ago. And psychosocial factors on the left side above are aspects of work organization, design and management. And then whereas psychosocial factors are neutral, we mainly tend in occupational health and safety, we tend to focus on the negative side. That means psychosocial hazards, which are aspects of work organization, design and management that have the potential to cause harm. And then the risks are the potential of psychosocial hazards to cause harm. And as you can see on the right side, in terms of the frequency of job risks and hazards anticipated for the future of work, the relevance of psychosocial factors is high and is increasing, as compared to the more, let's say, traditional risk factors, mainly physical, chemical, and biological risk factors. Although, as you have seen in the presentation about this industry, in practice, these factors they interact, they can just be separated, let's say, artificially, but in reality, they interact. And so a risk assessment has to be inclusive. That's important. That's an important factor. Next slide, please. What instruments do we have, or what guidelines to, let's say, to support organizations, stakeholders, when they start, let's say, making risk assessment? For example, we have in the International Standard Organization, ISO, there is a guideline, Occupational Health and Safety Management, Psychological Health and Safety at Work Guidelines for Managing Psychosocial Risks. And here you can see more in detail how work is organized on the left side, role expectations, job control and demands, and so on. Then in the middle, social factors at work, interpersonal relationships, conflict, unequal power relationships, harassment, bullying, victimization, which Dr. Subramaniam already had talked about more practically. Leadership culture, conflict,
management style, work-life balance, violence, harassment, discrimination, which is a main risk, which is very, let's say, which is more visible than other kind of risks. On the right hand, work environment, equipment and tasks. So this is, let's say, a toolbox where organizations can get some support, because it's often, let's say, my experience from, let's say, contacts with management companies, when management says, oh, tell me what are psychosocial risks, I can't see them, then you can say, okay, you can see them. They can't be made visible if you do risk assessments. That's the important issue, if you make some kind of intervention. Next slide, please. So this here was Professor Jane showed some, let's say, work that we did together already 15, 20 years ago. It's still on the website. If you look primaef.org, you can see what we've done there in the European collaboration group, working out guidelines for psychosocial risk management, how the process should be organized. And you can, as I said, you can have a closer look at the context and the different factors in the risk management process if you have a look at the website. Next slide, please. So now coming to intervention, to the idea of interventions. In the literature, and Dr. Subramaniam already talked about that issue, we have, let's say, primary, secondary, and tertiary interventions. The idea of preventive psychosocial risk management, health promotion, is to intervene, to start before damage has been done. So to do primary intervention. This is, I would say, the new philosophy. And for that purpose, we have in many countries policy, regulation, anti-bullying policies, code of conduct, job task redesign, maybe some methods, and we have the individual interface. Secondary is compensation. It's always better to do prevention better than compensation sometimes, but when the damage has already been done, it's necessary to compensate. There are trends that mental health risks are compensated, but for that purpose, as I already said, it's important to do risk assessments. Otherwise, these risks will go unnoticed. There will be a lack of consideration. Tertiary prevention would be, well, social security, disability, rehabilitation, employee work assistance programs, return to work programs. So this is a whole array of, let's say, of intervention. The question is, at what point is an organization, where should they start? That depends on the, let's say, on the conditions, on the context, which kind of intervention is suitable. But in principle, as I already said, also theoretically and supported by many decades of research, primary prevention is always the best option. Next slide, please. So here are some detailed examples of interventions. So structured by the overall categories: work redesign, change the demands of work. Then stress management training, more at the middle level, asking employees to attend classes on relaxation, time management, ergonomics and environmental design, management development, organizational development. And also here, it's important here to see these factors are interrelated, and depending also on the maturity of the organization, the activity of stakeholders, for example, unions in the workplace, NGOs in a country, depends on at what level
should an intervention start? This can't be decided beforehand or theoretically. It should be decided on the basis of the regional, of the local, and of the workplace conditions. Next slide, please. So the conclusion, what Professor Jain wants to, well, communicate as a take-home message, and now I will read it. So psychosocial risks, to repeat, they relate to aspects of work organization, design and management, and interpersonal relationships. They underpin every organization's operation and are as old as work itself. So the difference is the term psychosocial risks is quite new in occupational health and safety, as I said, about 40 years ago. This is a historical progress for occupational health and safety, which started from managing and addressing risks, ergonomic risks, chemical risks, physical risks. That psychosocial risks and mental health are recognized as important issues for occupational health. That's some progress. But the issue is such, this is also what Dr. Subramaniam has already told us, is quite old. But now it's gradually, in many countries, recognized as a burning issue. The management of risks implies a possible downside and upside, so from different aspects. Promote mental health, thriving and flourishing, and practitioners and organizations should work together. They need to move beyond unimodal interventions, so either individual, organizational, to what Professor Jain describes, multimodal intervention using a combination of such approaches. Thank you very much, and I'm open to your questions later. Thank you. Presentation. Please don't forget the participants to prepare and write your question in the chat. In Latin American, more occupational health professions are involved outside of difference. Thus, some visible becoming more employer. So our next speaker will talk about the advance in these fields in Peru and some challenge for the future. It is my pleasure to introduce to you Ms. Lilian Lopez Franco. Ms. Lilian Lopez Franco is an occupational psychologist with a master's degree in health and lifestyle psychology at the Peruvian University of Science. She has training in positive psychology applied to occupational health at Curas University. With over 7 years of professional experience, she specialized in the assessment and intervention of workplace psychosocial risk factors and the implementation of mental health programs aimed at promoting employee well-being and healthy work environment. Nowadays, she works as consulting occupational psychologist for companies in various productive sectors in Peru, including sectors such as mining, agriculture, and service industry. Mr. Lilian Lopez, please go ahead. Thank you very much for the introducing. I would like to thank the International Commission on Occupational Health for the invitation and the opportunity to participate in this webinar. The slides are in Spanish for your convenience, but I will be speaking in Spanish, sorry. So to begin, I will start providing a brief overview of the mental health situation in Peru. Okay.
Can you see the presentation? Yes. Yes, thank you. Ok. Lo primero que es importante y que deseo compartirles es la realidad, ¿no? La realidad de la salud mental aquí en el Perú. ¿Cuáles son esos principales problemas de salud mental que nos comparten desde tanto el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yo Noguchi y el Ministerio de Salud aquí en el Perú entre los años 2022 y 2025, ¿no? Se tiene registrado que actualmente en 1 de cada 3 peruanos va a sufrir de algún problema de salud mental o algún desorden de salud mental durante el transcurso de la vida. Eso es bastante relevante. Además de ello, los trastornos relacionados a la depresión y a la ansiedad son aquellos que tienen una mayor prevalencia, 11%. Además, también podemos ver también, ¿no? Dentro de estos problemas de salud mental que se registran aquí en el Perú, podemos ver que un 8.8% de peruanos padece de desórdenes relacionados al consumo de alcohol y sustancias, ¿no? Psicoactivas. También que estos problemas de salud mental van a impactar o tienen un impacto importante en la población joven, sobre todo en aquellas personas que están en el rango de edades entre los 15 y los 19 años. Bien, entonces estos problemas de salud mental, esta realidad de la salud mental en el Perú, viene siendo influenciada por distintos factores que también nos comparten desde el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN, y estos factores están determinados por factores socioeconómicos o condiciones socioeconómicas de los peruanos, ¿no? También podemos encontrar dentro de estos factores eventos traumáticos como por ejemplo aquel evento que atravesamos todos durante la pandemia de COVID-19, que definitivamente pues influyó en la salud mental no solamente de los peruanos, sino a nivel mundial, ¿no? Las crisis globales también juegan un rol importante influyen en la salud mental, como por ejemplo la crisis que vivimos ahora en la guerra en el Oriente, ¿no? Todo eso tiene un impacto en la salud mental. Además, el bajo acceso a los servicios de salud, en este caso también en el cuidado de la salud mental, aquí en el Perú se sabe, ¿no? De que contamos, ¿no? Por cada 100.000 peruanos, contamos con 3 psiquiatras y 10 psicólogos. ¿No? Es algo bastante preocupante, ¿no? Además, otro factor que influye en la salud mental son las presiones culturales y sociales, ¿no? También la tecnología, el avance tecnológico y social también influye en la salud mental de los peruanos. Y también los factores medioambientales. Todos ellos en conjunto van a influir y van a hacer que esos problemas de salud mental puedan acentuarse. Para nosotros que estamos o trabajamos en el área de salud, o promovemos la salud, sabemos que estos problemas de salud mental están relacionados directamente, ¿no? Con los factores sociales y además hay una relación de estos factores con los factores laborales, ¿no? Entonces, bajo este concepto o bajo estas condiciones, situaciones presentes en la salud mental del Perú o que influyen en la salud mental en el Perú actualmente, es importante que también podamos revisar la normativa que rige aquí en el Perú y que regula precisamente el cuidado de la salud mental y los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Tenemos dentro de la normativa la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que establece la responsabilidad de, el empleador para identificar y controlar los riesgos ocupacionales, incluyendo los factores de riesgo psicosocial, ¿no? El Decreto Supremo 005-2012-TR, que regula, ¿no?, y modifica a la Ley 29783, la Resolución Ministerial 375-2008, que nos va a brindar las guías para trabajar en la prevención de los factores ergonómicos y también en cuanto a la evaluación de factores psicosociales, ¿no? Existen también otras normativas, como la ley 30222, que nos va, que abarca, ¿no?, sobre todo el fortalecimiento de la prevención de la salud ocupacional, ¿no? También tenemos sobre todo la ley 3947, que reconoce a la salud mental como un derecho fundamental y promueve las acciones preventivas, incluyendo la protección de la salud, del bienestar, ¿no?, mental en el lugar de trabajo. ¿Ok? No menos importante, y también dentro de los factores de riesgo psicosocial tenemos al acoso sexual, ¿no? Y también para ello, en el Perú de 942, que regula e interviene y sanciona aquellas situaciones de acoso sexual en el trabajo como parte de los factores de riesgo psicosocial. Bajo esta normativa, ¿no?, que está regulada, las entidades que regulan aquí en el Perú eh, lo que es la salud, seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, y la salud general, de promoción del empleo, el We Ministerio de Salud y Organización Laboral. Como parte del cuidado de la salud y de la salud mental y de la prevención de factores de riesgo psicosocial, se encuentra también el Instituto Nacional de Salud. Y dentro de este Instituto Nacional de Salud se encuentra también el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, que es CensoPaz, ¿no? CensoPaz ha realizado una validación o la validación del cuestionario ISTAS 21. En realidad, toda la metodología COPSOC ISTAS 21 ha sido validada ya aquí en el Perú, y esto es parte de los avances que se vienen haciendo desde hace varios años aquí en el Perú para abordar y prevenir la exposición a factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? Entonces, es importante revisar esta evidencia que nos hace llegar o nos comparten desde el Observatorio de Riesgos Psicosociales de Censo Paz COPSOC, y ellos nos dicen que entre el año 2022 y 2025 han registrado en su plataforma de evaluación 209.919 encuestas, en las cuales han participado 1.576 centros laborales, y de estas encuestas han respondido 63.9% son hombres y 36.1% mujeres, ¿no? De las edades, el 26%, en cuanto a edades, 26.6% son trabajadores menores de 31 años, el 47% trabajadores entre 31 y 45 años, y el 26.4% trabajadores mayores de 45 años. Y además de esta muestra, podemos encontrar que, según actividades económicas, se encuentran las actividades de servicios con una mayoría, ¿no?, representativa, el sector extractivo, el sector manufactura, transportes y comunicaciones, y también el sector de construcción. ¿Ok? Entonces, los resultados y las evidencias que nosotros podemos observar aquí desde el Observatorio de Riesgos Psicosociales en SOPAS-COPSOC, vemos que los resultados de evaluaciones de factores de riesgo psicosocial en el Perú muestran en el año 2022, bueno, hay una participación de 370 encuestados, y es el control sobre el trabajo el que muestra, junto con el capital social, un nivel desfavorable, ¿no? Para el 2023 encontramos que en la mayoría de dimensiones de la evaluación que realiza Censo-Paz-COPSOC ya participan una mayor cantidad de encuestados, son 16.530, y para este año 2023 tenemos mayormente resultados a nivel intermedio.
con la excepción de, el apoyo social y calidad de liderazgo y el capital social, que ya van a representar o se van a mostrar en un nivel mayormente favorable, ¿no? Para el 2024 vemos ya resultados también donde mayormente los niveles de exposición a factores de riesgo psicosocial son intermedios, y la prevalencia, ¿no?, de, el apoyo social y calidad de liderazgo junto con el capital social en favorable también, ¿no? Participaron en el 2024 93.686 trabajadores, ¿ya? Y ya para el 2025 podemos ver que hay una participación de 99.333 encuestados, donde el control sobre el trabajo se mantiene en un nivel intermedio, y son el apoyo social y calidad de liderazgo y el capital social los que representan niveles mayormente favorables, y eso quiere decir que están cumpliendo un rol mayormente protector, ¿no?, de la salud y del bienestar de los trabajadores. Bajo esta evidencia que podemos compartir de parte del Observatorio de Censo PASCO-PSOC, ¿no? También me gustaría el día de hoy compartirles sobre todo mi experiencia profesional, en la cual durante estos años he podido no solamente realizar evaluaciones de factores psicosociales, sino también intervenir, abordar estos factores, tomando como línea base para la implementación del plan de salud mental de empresas de diversos sectores, ¿no? Dentro de ellos, sectores de alto riesgo, como es el sector de minería, construcción, hidrocarburos, ¿no?, en los cuales intervienen distintos factores y distintas condiciones, como por ejemplo las jornadas atípicas, la distancia que no favorece de repente el equilibrio entre el trabajo, la familia, la doble presencia como tal, ¿no? Las altas cargas de trabajo, el ritmo de trabajo también es bastante alto para ellos. De repente la cultura también influye, porque generalmente los campamentos mineros se encuentran en lugares, ¿no? Entonces eso también he podido intervención eh, para cuidar mental y industrial, producción y de servicios dentro de las empresas que brindan servicios, servicios de salud, servicios de call center, venta de seguros y una diversidad pues de empresas que se dedican a brindar múltiples servicios, ¿no? Aquí también es- se ha podido, y en general todo, porque aquí todo y remoque también en la doble presencia, en el control sobre el trabajo, en la influencia que puedan tener los trabajadores dentro del desarrollo de sus tareas, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia durante estos años bastante enriquecedora, en la cual eh, implementación de las medidas preventivas a través de los sectores, ¿no? Para cada sector hay medidas distintas en las cuales uno va a implementar las medidas de prevención y de cuidado de la salud mental. A nivel organizacional, tenemos también las brechas entre la regulación y el poner en práctica esas acciones que debe realizar o que debe implementar, ¿no?, cada empresa. También
tenemos una limitada integración en lo que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La evaluación de factores psicosociales muchas veces se realiza de manera individual, no se integra a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, dentro de o a nivel de la organización, otro reto podría ser o viene siendo los estilos de liderazgo y la cultura de seguridad, las brechas que existen entre la cultura de seguridad, ¿no? Eso también es bastante importante. A nivel de los profesionales de salud también existen brechas, ¿no? Esas brechas se encuentran en la limitada, ¿no? Capacitación con la que cuentan los profesionales de salud para el manejo o el abordaje de los factores de riesgo psicosocial. También hay un enfoque, ¿no? Hay un enfoque de manera individual en la persona y no tanto así en los factores organizacionales. Y sabemos todos que los factores de riesgo psicosocial muchas veces están influenciados, ¿no? Principalmente por esos factores organizacionales. Y finalmente, un reto más para los profesionales en salud es que contamos con un uso limitado, ¿no? de los instrumentos estandarizados para poder evaluar los factores de riesgo psicosocial. Entonces, en función a estos retos, las estrategias de prevención que he podido recopilar para poderles compartir, de igual manera las he podido organizar a nivel nacional, fortalecer, ¿no? Fortalecer o reforzar el cumplimiento de las normas y los mecanismos de supervisión. Esto es algo que a nivel nacional se debe fortalecer, se debe potenciar, ¿no? Además de ello, promover la estandarización de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Si bien es cierto, aquí en el Perú contamos con instrumentos de evaluación como es el Censo-PAS-COPSO, que es toda una metodología, también el Ministerio de Salud nos brinda un instrumento de evaluación. Sin embargo, todavía podemos ir, creo, un poco más allá desarrollando y nosotros como profesionales de salud aportando, ¿no? en investigación y en el desarrollo de estas herramientas que son necesarias para que nosotros podamos evaluar los factores de riesgo psicosocial. Además, también a nivel nacional, desarrollar, ¿no? Políticas públicas, ¿no? y guías para que se pueda regular y fiscalizar la evaluación de factores psicosociales y el cuidado de la salud mental, sobre todo. A nivel organizacional, dentro de las estrategias que hemos traído para proponerles, ¿no? se encuentran el que podamos o las empresas puedan integrar dentro de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los factores de riesgo psicosocial. ¿Ya? También es importante que se promueva una cultura de seguridad preventiva. Generalmente en el Perú se suele trabajar, se suele intervenir en los factores de riesgo de manera reactiva para dar cumplimiento a la normativa. Sin embargo, es importante que podamos promover en las organizaciones, en las empresas, precisamente, el que tengan o desarrollen una cultura preventiva en seguridad y cuidado de la salud y salud mental sobre todo, ¿no? Fortalecer el liderazgo y la comunicación. Es importante que en las empresas se promueva el liderazgo a puertas abiertas y de igual manera una comunicación a puertas abiertas para que el trabajador pueda tener la libertad y la seguridad de venir y comunicar qué es aquello que le está afectando o de qué manera puede proponer alguna oportunidad de mejora también, ¿no? Asegurar también la retroalimentación y el seguimiento de los reportes que se realizan, ¿no? Es importante no quedarnos en el evalué y este es el informe, sino también dar esa retroalimentación tanto a la empresa como a los trabajadores de los resultados de la evaluación y también hacer un seguimiento de de las acciones que se van a implementar o que se implementan en la empresa para poder mejorar esas condiciones y promover el bienestar psicosocial.
a nivel de los profesionales de salud, pues fortalecer, ¿no?, la capacitación en el manejo de factores de riesgo psicosocial. También promover el que podamos abarcar, ¿no?, de manera preventiva el abordaje de los factores psicosociales, ¿no? Lo mismo. Y finalmente, el que podamos incentivar el uso de instrumentos o herramientas validadas, ¿no? Y que al nosotros realizar una evaluación de factores psicosociales, no solamente nos quedemos en aplicar el cuestionario, sino que más bien despleguemos toda la metodología tal y como se indica, desde la inducción, la presentación de la metodología, la inducción, la aplicación del cuestionario, el informe con las propuestas de mejora que debe implementar la empresa y hacer el seguimiento del cumplimiento de esas oportunidades de mejora, ¿no? Finalmente, para cerrar, me gustaría dejarles este mensaje. Los factores de riesgo psicosocial deben ser abordados no solamente, no como un componente adicional a, a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sino como como un elemento importante para la seguridad ocupacional y los sistemas de salud. Muchas gracias. Thank you very much. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por su exposición. Thank you, Ms. Lilian, for your presentation. Now we would like to invite all you to prepare and write your question in the chat, because we will start our roundtable with a panel discussion. I just would like to add, Dr. Marco, our special gratitude to Dr. Aditya Jain, because he was not able to be part of this webinar due to family problems and family emergencies, as Mr. Michael mentioned. But Dr. Aditya Jain is the current chair of the ICOH Scientific Committee on Occupational Health and Development, and also is member of the Scientific Committee of Work Organization and Psychosocial Factors, and he's the External Relations Officer of the European Academy of Occupational Health Psychology. So even though he was not able to be part of this webinar, we appreciate his effort and his work. And also thanks to Ms. Lilian Lopez, being the occupational psychologist representing Peru on this webinar. So we invite you, as Dr. Marco just said, to be part of this roundtable discussion, and please, you can make questions using your microphone or the chat. Who should start with the discussion? I would suggest the first presenter. Or? Yes. So actually, in the chat, I've seen a message for me. Diana Ruiz has asked me a question: how to convince the leadership to give the same level of urgency to the invisible psychosocial risk. So the most important thing is that it depends on the occupational health doctor's vertical and which position is in. And to escalate to the vertical, we need to pitch in understanding the company's core policies and their commitment and their vision and mission and all those things, and trying to find a way to penetrate inside. So it depends, right? So every company has their own vision, and based on their management, it is very versatile. So to understand your company's vision, mission, and how their vision can be complemented through these psychosocial risks of the workers, and making them understand with the data and presenting them the seriousness of the production with all these things. So you can pitch in with a confident note, and you can pitch in. There are many strategies to pitch in also.
So you can try to find certain ways in the monthly meeting or in the EHS meeting, and based on the annual health checkups, whichever you have a concise data on it, and correlating with the presentism and absenteeism, and all those factors, you can make it a professional patient, and you can convince the leadership to take a step forward to address the psychosocial risk. Thanks, Dr. Sakti Rebelot. Other question is for the Dr. Ertel. In your conclusion about breaking the silos, you mentioned the fourth industrial revolution. How do you see artificial intelligence and digital transformation affecting a psychosocial risk? Are we creating a new hazard that we are not yet assessing in our current frameworks? Thank you for the question. Before trying to answer that, I will again come to the first question, I think, which is really touches on an important issue, how to make so-called invisible psychosocial risks visible. I would like to add one issue. Maybe you are aware of, there's one important concept that is called psychosocial safety climate. It was developed by Professor Maureen Dollard from the University of South Australia in Adelaide. And this concept of psychosocial safety climate refers to the degree to which management feels responsible for the psychosocial health of workers. So it's a broader concept. It goes beyond certain factors. And this has proved very efficient and has been developed in Australia and has spread in, I think, up to now over 30 countries. And it also tries to in a way, to combine the responsibility for the health of workers with aspects of productivity, flourishing, sickness absence, and so on. So regarding measurements and standards to apply this instrument, which in its short version has only 4 items, it's easy to apply, can be helpful to make these often invisible psychosocial risks and their consequences on mental health visible. So that's just to add to the first answer. And to the second one, well, we could have a weekend seminar about this question, about the consequences of the fourth industrial revolution and its effect on mental health. Well, there's one aspect, digital transformation. There are many new aspects about these we can read every day in newspapers or in the so-called social media. What is reality, what is real, and what is virtual? These are also some touches upon some philosophical dimensions. But in relation to workplace conditions and psychosocial work environment, one aspect is important. There is one new concept that has been developed in the last 10 years. It's so-called algorithmic management. This is a new trend, and it refers to the fact that traditional managerial functions are taken over by the algorithm, so making this less visible. For example, you have these food delivery workers driving in many countries being steered by an algorithm and not knowing, let's say, who is responsible. So this is a very relevant, I would say also dangerous trend, when the responsibility for organization of work is evaded. And we're just trying to make some, at the European level, making some recommendation. For example, there is at the European level, so in the 27 European states, there is just implemented a so-called directive on
improving working conditions of platform workers, trying to make these workers often on the margin of the labor market more visible and more recognized. So this is one aspect that's where the consequences of the fourth industrial revolution could be managed by improving legislation, by improving regulation, by improving inspection of working conditions. Only one aspect. We could talk about this for, as I said, the weekend, but maybe you've got another question on this issue. Thanks, Dr. Ertel. Breaking silos is no longer just about communication, it's about integration. Artificial intelligence gives us the data to bridge the gap between human research and medical department. However, AI can only identify partners. It's our jobs as leaders to break the silos by turning the data into human-centered organization chains. La IA nos da datos para cerrar la brecha entre recursos humanos, el departamento médico, la parte de área de salud ocupacional. Sin embargo, la IA solo va a identificar estos patrones, ¿no? Nuestro trabajo como líderes es comenzar a romper estos silos que venimos conversando y convirtiendo estos datos en cambios organizacionales centrados en la parte humana. Thanks, Dr. Erte. Other question is for Ms. Lillian. Have the result of SCOM been used in prioritizing intervention in your practice? Gracias, Diana. Sí, realmente el poder contar con la validación de un instrumento aquí en el Perú y que pueda brindarnos información relevante sobre las empresas que nosotros evaluamos y que este instrumento además pueda ajustarse a la realidad de cada una de las empresas, nos brinda información muy relevante para los que trabajamos en psicología ocupacional o para todos los profesionales que realizamos evaluaciones de factores de riesgo psicosocial. Y estos resultados de las evaluaciones, de los monitoreos, nos dan una guía o nos sirven como línea base para nosotros poder implementar planes y programas de salud mental y que nos ayuden a poder intervenir en los factores de riesgo psicosocial, porque también nos ayudan a localizarlos, no solo a identificarlos, sino también a localizarlos, ¿no? Así que de mi parte considero que es un gran aporte el que han hecho desde el Centro Nacional de Censo Paz y el INS con la validación de este cuestionario. Como dije también en mi presentación, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud también desarrollemos investigación y podamos seguir aportando precisamente con mayor información y mayor investigación para brindar nuevas herramientas que nos sirvan para evaluar específicamente aquellos factores de riesgo psicosocial que puedan estar presentes en las organizaciones. Thank you, Ms. Lillian. I just would like to add that we also have as a panelist the participation of Dr. Miriam Panduro, who is also representing the Scientific Committee of Occupational Medicine, just like we have the participation from the Scientific Committee of Work Organization and Psychosocial Factors. We also have the support from from SCOM. So welcome, Dr. Miriam Panduro. It's very important for us, your participation, and if you would like to add something to any of the questions that panelists has already replied. Thank you, Norville. Thank you to the panelists. I would like you to add something if you have some experience in monitoring the mental health of healthcare workers as doctors or nurses. Because today I'm working in a clinic and we have all these workers, and we also see in these workers about the compulsion, fatigue, or the
syndrome of second victims. Do you have some experience with this, please? Dr. Michael? Thank you for the question. Well, just spontaneously, two aspects. There will be another webinar on June the 11th, focusing on violence in the occupational health sector. This is the first issue. And the second one, well, this is very spontaneously, maybe Denise, our secretary, maybe you could add something to this question based on your experience in the health sector. This is very spontaneous. Don't know if she listened. Saludos. ¿Habría tiempo para una pregunta para la doctora López? Sí, claro, con mucho gusto. Adelante, por favor. Bien, Solamente he pedido la pregunta, perdón, no. Creo que estaban esperando, la doctora Denise también quería participar para hacer la pregunta anterior, pero de ahí seguimos con el doctor César. Sí, está bien, aguardo. Gracias. Creo que, Dr. Dennis, are you still there? Maybe you listen to the question from Mr. Michael. Oh. Tal vez podemos continuar entonces con doctor César, creo que quería. Mr. Michael, I think Dr. Dennis is not there, Yeah, but but she's, I would say, but yeah. yes, I think she had because it's late in our, let's say, in our time zone. Yeah. But I would say yes. I would suggest that you mark in your calendar June the 11th, where we'll have another webinar just being prepared on violence in the occupational health sector. But I would say that the high stress level in the, let's say, in hospitals is a pervading issue in many countries. And there are, let's say, a kind of some tools or standards how you can measure risk level in hospitals. For example, there's this indicator, nurse to patient ratio. Don't know if you have perhaps measured it in also in your country. And there are in some countries, in my experience, for example, in California, there are standards for nurse to patient ratio with the aim first to guarantee a good quality of work for nurses, and at the same time, a good quality of service delivery for patients. Because as we know in the hospital sector, it's the third party effects. So the effect of stress on patients is also very important. Well, very important. So it has a double, let's say, positive effect to improve working conditions in the health sector. And this instrument, nurse to patient ratio, I think is a very powerful tool to measure improvements in this respect. So these are one of the issues that I would like to add here. Thank you, Dr. Michael. Sí, podemos continuar, Norville, Sí. con el doctor César. Gracias, doctor César, por la espera también. Gracias, doctor Michael. Bien, agradecido por el tiempo para esta pregunta, para la doctora López. Em,
La validación del instrumento COPSOC es un logro importante para la evaluación en factores psicosociales en Perú y contribuye a la visión universal de que hay factores psicosociales consistentes interculturalmente. Cuando he tenido la oportunidad de revisar la o las validaciones, que en este momento no me acuerdo sobre el instrumento validado en Perú, eh, sin embargo hay unas cuestiones psicométricas que requieren más profundidad, partiendo por la situación que cada cierto tiempo sería ideal reevaluar las propiedades psicométricas para asegurar la invariabilidad de su validez, lo que los psicómetros llaman invarianza de parámetros como cargas factoriales, etcétera. Mi pregunta en cuestión es, ¿cuántas revalidaciones ha habido o cuántos chequeos de validación sobre el instrumento, considerando que es, parece, el eje central de la evaluación de factores psicosociales oficialmente aceptado en el Perú? ¿Y cuáles son las perspectivas de nuevas evaluaciones de esta evaluación, de este instrumento? Con nuevas evaluaciones me refiero a que debido al avance en temas psicométricos, cada vez hay más estrategias, más indicadores que superan las evidencias anteriores de validación. Entonces, ¿cómo va el avance en ese sentido? ¿Cuántas revalidaciones o chequeos de revalidación ha habido para asegurar que el instrumento es robusto? Muchas gracias por por la pregunta, doctor Merino. Efectivamente, de hecho, ¿no? Si bien es cierto, se ha hecho la validación del COPSOCISTAS 21 aquí en el Perú, y que como mencionamos es el censo PAS-COPSOC, así se llama aquí en Perú la metodología. Actualmente se encuentra precisamente en actualización. No cuento con la información en este momento de cuántas veces ha sido actualizado, pero sí tengo conocimiento que está siendo actualizado de manera permanente. Definitivamente, como bien usted lo menciona, doctor Merino, es importante que nosotros continuemos como profesionales desarrollando o ampliando precisamente lo que abarca la evaluación de factores de riesgo psicosocial, ¿no? En el camino vamos a ir encontrando otras variables que puedan estar influyendo en la salud mental y jugando un rol importante como riesgo psicosocial también para los trabajadores en los distintos sectores productivos aquí en el Perú. Pero eso también está como un reto, ¿no? Está dentro de los retos, de los challenges que nosotros tenemos como profesionales en salud. No solamente los psicólogos, sino todo el equipo de profesionales de salud que trabajamos de la mano para promover el bienestar y la salud mental aquí en el Perú, ¿no? Ujú, de acuerdo. Y como parte del marco de transparencia y reproducibilidad de las investigaciones, sería importante que el acceso libre a la base de datos, de tal manera que da la oportunidad a la comunidad científica para no solo reproducir, porque es parte de la transparencia, sino para aportar con nuevas ideas que posiblemente cada equipo de investigador tiene, ¿no? Sí, claro, de hecho, Censopas, ¿no? Tiene una página donde ustedes pueden ingresar de manera libre, Sí. eh, que está, no recuerdo ahorita el link, pero está en en la bibliografía de la presentación que les compartí el día de hoy, como observatorio del Centro Nacional de Salud Ocupacional, ¿no? Como observatorio Censopas, y ustedes pueden ingresar de manera libre a este link y visualizar toda la información de las investigaciones y las evaluaciones que se vienen haciendo desde el año 2022, que fue validado o validada esta metodología aquí en el Perú, hasta, entiendo yo, el 2025, que es la información que les compartí el día de hoy, ¿no? Entonces, es de libre acceso, ustedes pueden ingresar en el momento que deseen y poder revisar esa data, ¿no? Pueden filtrarlo por año, pueden filtrarlo por sector productivo, por rango etario,
inclusive por las dimensiones de cada uno de ellos, ¿no? Sí, esa facilidad la tienen en este momento y ustedes de manera libre pueden ingresar y acceder a esa información. Muchas gracias. Con mucho gusto. So we know that it's very late there in Europe and in Asia, and we have some participants from those regions, but also we have speakers and panelists from Europe and Asia. We still have just one more question, maybe for Mr. Michael. Dr. Amer Dobraka was asking, just mention that you, Mr. Michael, just mentioned short version of survey instrument for items from you. Is there a link or a full version and name? We'll just check. It's Psychosocial Safety Climate, PSC. And if you look in the Google or internet, you will find it. And you might also directly contact Professor Maureen Dollard. So Dollard with a D, Dollard, DADOLLARD in Australia. And there are several links to that instrument, which has been translated and validated in several languages meanwhile. This was also a question by Horatio. And yes, I kind of agree, it's the instrument by Maureen Dollard. And I would also say regarding instruments, I think it's a very good, let's say, progress that some instruments, for example, the COPSOC that has been mentioned this evening several times, is nowadays applied in several countries and continents. So by this way, we come to global international comparisons of levels and standards. I think that's a promising development. Thank you, Mr. And I would also like to add, perhaps to come to some point back, a very important issue that was I mentioned in the first presentation, the cultural standards. As Dr. Subramaniam mentioned, aspects of, let's say, stigma, that men don't want to seem to appear as weak when they confess they feel being stressed. I think that's a main barrier for combating stress and its negative effects on mental health. So we have to, I think, to overcome this stigma or these cultural barriers. In my mind, this is often a bit undervalued aspect of stress prevention, of mental health promotion. That we have to regard different cultural standards which differ in countries and continents. I think this has to be considered when we start, when the question is where to start psychosocial risk assessment, at what stage are we in a country, in an organization, in a specific workplace. Yeah. That's what I would like to say at the end of my part. Thank you. Thanks. I would like to thank all our speakers, Dr. Ertel, Dr. Subramaniam, Dr. Amiria Panduro, Licenciada Lilian Lopez, and participants for their contributions today. I look forward to seeing you all in the next session. Thanks for Thanks to all the speakers and the valuable information we received today. We conclude this session. Thank you for all.
Thank you. Bye. Thank you to all the speakers, and of course, Thank you, our Dr. two Michael. great moderators. Thank you very much. Thank you, Dr. Diana, Dr. Marco, and all the speakers and presenters and all the attendees. We will be uploading the recording tomorrow on our YouTube channel, and we will share with all of you the link so you can get access to that. Thank you, and see you soon in the next session. Thank you. Gracias So, a los organizadores. good night from Europe. Good night. Good Okay, night. thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.